டாக்டர் மஞ்சுளா சிமியோன். கேக் யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது? நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கப்ப எங்க அம்மா அவன் இல்லாம பிளெண்டர் இல்லாம மணல்லாம் வறுத்து ரொம்ப சாஃப்டான வெனிலா கேக் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு நிறைய ஈஸியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு கேக் பண்றதுக்கு இல்லையா? ஸோ கேக் பேக்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்துல பேக்கரிஸ்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். இப்போ வீடுகள்லயே நம்ம சர்வசாதாரணமா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நான் சுமாரா கேக் பண்ணுவேன், பட் வியூவர்ஸ் ஆன உங்களுக்கு காட்டுறது ஸ்பெஷலா இருக்கணும் இல்லையா? அதனால இன்னைக்கு எங்களோட பிலிப்பினோ ஃப்ரெண்ட் ஃபே வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இவங்க வீட்டுல 2 ப்ரொஃபஷனல் ஷெஃப் இருக்காங்க. அவங்களோட கேக்ஸ் நாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுருக்கோம். ஸோ அதே சந்தோஷத்தை உங்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அவங்க இன்னைக்கு நமக்கு ஷிஃபான் கேக் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி காட்ட போறாங்க. ஷிஃபான்னாலே ரொம்ப சாஃப்டா, ஸ்பஞ்ச் கேக்கை விட இன்னும் சாஃப்டா இருக்கிறது தான் ஷிஃபான் கேக். ஸோ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். Okay. Ready? It's ready. But Sheila will do the demonstration. Okay, sure. Hi everyone. So today we're going to make a vanilla chiffon cake. So I got everything ready here now. The dry ingredients, I got the wet ingredients and the one for the meringue. So I got this one. This one's the flour. So this one's a 2 1/4 cup of plain flour, half a cup of sugar, 3 teaspoons of baking powder, and just a 1/8 teaspoon of salt. Sheila, for 2.5 cups of flour, is half cup of sugar enough? Because we're going to use the meringue. Yeah, meringue. So we're going to mix it. Okay. So that one's enough for the dry ingredients, and then we still got more sugars in. And then we got 8 pieces of eggs separated. We got the yolks, and then we got the egg whites for the meringue, and then we got milk here as well, half a cup milk, and then half a cup of oil as well, and then we got vanilla extract. So is the milk in room temperature? Yeah. Then we got meringue, that's the 8 pieces of egg whites. Yeah. And then cream of tartar, which is used to just make the egg white stabilize. So that's the one that will help it to form the cake. The one. Then sugar as well. So this is sugar as well. I got 1 piece left, dude. If you want to separate it. ஷீலா, இப்போ 7 எக் ஏற்கனவே செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒரு எக் எப்படி செப்பரேட் பண்றதுன்னு நமக்கு காட்டுவாங்க. So there's a lot of ways really to separate it, but what I do is just a simple one. So you just crack it and then let the egg white fall on the pot, and then just use the other shell. Then make sure you don't break the egg yolk. Yeah. There we go. That's it. That's the easiest way. பிரிச்சு எடுத்துட்டாங்க. நம்ம வந்து பொதுவா எக் ஏற்கனவே கழுவி வச்சிட்டோம்னா நல்லது. So should we start mixing everything up? So this is the flour. Yeah, that's all been sifted already. ஓ, இது சலிச்சு வச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே. So we got sugar. We got salt as well. We got baking powder. So just mix it all up together. எவ்வளவு ஜென்டிலா பண்றாங்கன்னு பாருங்க. Yeah. So just put it on the side. Okay, இப்போ வெட் ingredients. Egg yolks எடுத்துருக்காங்க. Egg yolks. Just mix it all up. Milk as well. I have one question, Sheila. This milk is a whole milk or semi-skimmed milk? It's just a whole milk. Okay. Yeah. How much? So we put 1 tablespoonful of vanilla extract. Okay. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறாங்க. ஏன்னா நிறைய எக் போட்டிருக்கிறதுனால வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் நல்லா போட்டாதான் அந்த ஸ்மெல் இல்லாம இருக்கும். And we slowly add the dry ingredients. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாவை இந்த எக் யோக்கோட சேர்த்துக்கிறாங்க அவங்க. So just gradually add. Yeah, I will. Yeah. Okay. அவங்க கிளறாங்க. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட போறேன். So it's better to be done by 2 people. Yeah. So we'll really get thickened because this is just first part. So once we added the meringue, the egg whites, it will
bit loosen the thickness. ரொம்ப கட்டியா இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம், பட் நம்ம அந்த எக் ஒயிட் ஆட் பண்றப்ப அது சரியா இருக்கும். Can I add it? Okay. So இப்போ எல்லா மாவையும் நம்ம அதோட சேர்த்தாச்சு. இப்போ அழகா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு, கட்டி எதுவுமே இல்ல. I always think a Nobel Prize should be given to someone who invented this whisk. Oh, that's right. That's very. It solves many problems. அந்த எக் ஒயிட்டோட க்ரீம் ஆஃப் டார்டர் ஆட் பண்ணுறாங்க. இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை, நம்மளோட ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணுறாங்க. What I do to check if it's alright, just dip it again. Okay. Yep, dip the stick and then pull it out. And if you can see that formation here. Yeah. So that means it's already like soft cake. Yeah, it's soft to medium. That's a good information that you can stop doing it. Okay, it's enough now. That's enough so we now. only need a soft peak. Soft to medium. Soft to cake, medium. As long as you Okay. can see Let's that keep formation. What I do next, since we're done with this one, Okay. you can just make sure you mix this one again as well. Okay. So you can use the mixer. Oh, okay. Are you using the Yeah, same you just blender? use it. Okay. Just to make sure that you really mix everything, the wet and Okay, the dry okay, ingredients. okay. Yeah, so you But can- it's a low. Yeah, that will be fine. Scrape it all out there. We don't need the blender anymore. No, we're okay. already done with Because you it. just fold the mirror Yeah. to this Oh, okay. mixture. Because the movement, it will distract the mirror. It will overdo. Yeah. So you just fold it, so not to overbeat. So Okay. it will distract the fluffiness of the cake. So we're just Because going this to... will help to make the cake fluffy. Okay. Some cake, it's like the texture is like not very soft because they mix the egg yolk and egg white together. Okay. The chiffon is very sensitive. You have to separate the egg white with the egg yolk. Okay. So you will see the texture is. We so Indians, we are fond of chiffon sarees, which are very soft actually. So we are naturally attracted towards chiffon cake. Ah, that's right. So எங்க வீட்ல இது மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே பசங்களுக்கு வந்து சண்டை வரும். ஏன்னா அந்த மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச அந்த பேட்டரை சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா அது வந்து சேஃப் கிடையாது. ஏன்னா அந்த பச்சையா முட்டை இருக்கிறதுனால சால்மனெல்லா அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அதை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. So what I do is just gently fold it, just get some bits here. So you have to do it very, very gently. Very gently, because we already make, this is the one that makes it fluffy, that's what she said earlier. Yeah. So what I do, just mix it. So we call it folding in, because you're just folding it. Okay. You're just folding it. ஸோ நம்ம சாம்பாரை கலர்ற மாதிரி இதை போட்டு கலரக்கூடாது. அந்த முட்டை ஒயிட் வந்து இவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்ததுக்கு காரணம் அது கூட ஏர் சேர்றதுனால. ஸோ அது வந்து உடையாம நம்ம ரொம்ப ஜென்டிலாக அந்த மடக்கி ஃபோல்டிங் சுருட்டி சுருட்டி ஒரு சுருளாக வர்ற மாதிரி தான் பண்ணணும். மற்ற கேக்ஸை விட இந்த ஷிஃபான் கேக் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். Hello, Sorry, what's this? It's okay. So Nette is trying to preheat the oven now. Yeah. What is the temperature? It's 160. Preheat பண்றாங்க. Yeah. Do you want to try to fold it in? I don't want to miss it. It's alright, just do it gently. She's very gentle with it. You don't want to miss it. You have worked hard. So இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பவுல் வந்து பெருசா இருக்கிறதுனால கலர்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குங்கிறதுனால அதை இதோட சேர்த்துட்டு ஒரு ஐடியா ஃபோல்ட் பண்ண போறாங்க. You can add it all here, so you can fold it all together. Can you make it without that tartar also? What is it In the called? replacement, Cream of with the absence of tartar. the cream of tartar, you can squeeze the lemon will do the acid or vinegar.
Okay. But usually I use lemon. ஓகே, கிட்டத்தட்ட எல்லா இன்கிரீடியன்ட்ஸுமே நமக்கு வீட்ல பொதுவா கிடைக்கிற இன்கிரீடியன்ட்ஸ் தான். அந்த கிரீம் ஆஃப் டார்ட்டர் மட்டும் நமக்கு யோசனையா இருக்கும் என்னடா அப்படின்னு. அது வந்து அந்த பீக் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக. அது கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸோ வினிகரோ will you suggest 1 teaspoon or less than that? I think 1 teaspoon. Okay. Because we use 1 teaspoon of cream of tartar. ஓகே, பாருங்க எவ்வளோ ஃப்ளஃபியா இருக்கு பாருங்க. பார்க்கவே ஆசையா இருக்கு. இது ஆல்மோஸ்ட் ஐசிங் கிரீம் மாதிரி இருக்கு. அவ்வளோ சாஃப்டா இருக்கு. To just fold it on the side, then fold it in the middle, scrape the side. அதாவது ஜென்டலாவும் ஃபோல்ட் பண்ணும், at the same time எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகவும் செய்யணும். Do you need hot water to be in the So what we do, we double pan it. Okay. So you transfer the mixture here, Okay. and then we put this pan inside another pan with boiling water with it. Nette, you want to say something about the hot water? We use this normally to maintain the Temperature. the cake around the edges to be stable. Like sometimes it become crispy at the edge because of the heat of the oven. So we just to maintain the moist of the cake. So usually we use the steam bath. For every cake you do this? Yeah. So we're just going to transfer. So here we line it up with wax paper, Okay. just to make sure that it won't stick on the pan. நீங்க ரவுண்ட் பேன் தான் வச்சிருந்தீங்கன்னா இது வந்து 8 இன்ச் வந்து 2 பேன் தேவைப்படும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை பாதியாக்கி 2.5 கப் மாவுக்கு பதிலா 1.25 கப்பு, அதே மாதிரி 8 முட்டைக்கு பதிலா 4 முட்டைன்னு பண்ணீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ரவுண்ட் கேக் பண்றதுக்கு சரியா இருக்கும். ஸோ லெவல் அப் பண்றாங்க. Make sure you don't create the bubbles. And then that's it. It's ready for the oven. It's usually 45 to an hour. So once you started putting it in the oven, baking, you're not allowed to open the oven until like. நம்ம ரொம்ப ஆர்வக்குளர்ல இடையில திறந்து வெந்துச்சாலாம் பார்க்க கூடாது. ஒரு 45 நிமிஷம் வரைக்கும் நான் சில சமயம் அப்படி பண்ணி என்ன ஆயிரும்னா நடுவுல அப்படி பள்ளம் ஆயிடும். ஒரு இதுல படிச்சு நீங்க ஒரு தடவை திறந்தீங்கன்னா 30 டிகிரி கம்மி ஆயிடும் அவனுக்குள்ள. ஸோ அது வந்து நான் எப்பவுமே பசங்கள்ட்ட சொல்லுவேன், குக்கிங் வந்து நல்ல சயின்ஸ் கிளாஸ், பயாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே. ஸோ இது வந்து பிசிக்ஸ். I'm making sure that the bubbles. ஸோ ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் அவங்க they sometimes use a toothpick. Yeah, they do. ஸோ இந்த நீராவியில அது வேகும். Just make sure you don't fill it with too much water, because when it started boiling, the water might get splashed on the cake. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கேக் பண்றதுல. சின்ன விஷயங்களை நம்ம கவனமா இருந்தோம்னா கேக் ரொம்ப நல்லா வரும். Do you want to do the honor? ஓகே, குட் பை. 45 நிமிஷத்துக்கு அந்த பக்கமே போகாதீங்க. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா சவுண்ட் கொடுக்கும் இந்த அவன். சோ அதனால பிரச்சனை இல்ல எங்க வீட்ல இருக்க அவன்னா நம்ம டைமர் தனியா செட் பண்ணி வைக்கணும் 45 நிமிஷத்துக்கு. This is what called quesadilla. Quesadilla. Yeah. So probably another video for this. நாங்க வரோம்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்காக ஸ்பெஷல் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Is this apple? Crumble. So that's she's the one who made it. Oh my goodness. It's going to be a feast today. Yeah. Oh. So அவங்களோட தோட்டத்துல பூத்த டலியா. Yeah, it's rising now. Yes. கேக் அப்படிங்கிற வார்த்தை காக்கா அப்படிங்கிற நார்வேஜியன் வேர்ட்ல இருந்து வந்தது. கேக்கை பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷனல் பேக்கிங் ஸ்கில்ஸோட இருந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தா எஜிப்சியன்ஸ் தான். ஆனா அதுக்கப்புறமா கேக் மாடிஃபை பண்ணி இப்ப இருக்கிற லெவலுக்கு கொண்டு வந்ததுல நிறைய வந்து யூரோப்பியன் கான்ட்ரிபியூஷன். 17வது நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் கேக் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஆனா 19வது நூற்றாண்டு வரைக்குமே கேக்குக்கும் பிரெட்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. கேக்குமே ஈஸ்ட் போட்டு, ஆனா சர்க்கிளா பண்ணா அது கேக், ரெக்டாங்கிளா பண்ணா பிரெட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து கலினரி சயின்ஸ்ல நடந்த நிறைய ரிசர்ச் மூலமா இப்ப இருக்கிற கேக் வந்து புழக்கத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சது. இப்போ நம்ம கேக்ல நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸோட சாப்பிட்றோம் இல்லையா. ஸ்பாஞ்ச் கேக் இருக்கு, சாக்லேட் கேக் இருக்கு, ஃப்ரூட் கேக் இருக்கு, பேக்கிங்கே பண்ணாத கேக் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ்
வந்துருச்சு கேக்ல. It's dry? Yes. You think it's ready? Once if you leave it in the pan, tendencies will shrink down. Oh, okay. So So now now it will not level it out. So while it's still hot, you need ஓகே, ரொம்ப சூடா இருக்கப்பவே அவங்க ஃபிளிப் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி நல்ல சேஃப்டி கிளவுஸ்லாம் போட்டுக்கங்க. ரொம்ப பயங்கர சூடா இருக்கும். So I remove the pan to not make it moist and then you remove. ஓகே, சோ வேர்த்து வடியாம இருக்கிறதுக்காக உடனே அவங்க அதை எடுத்துட்டாங்க. So how long should you wait before you cut it, start the icing? How? Usually it's just like 2 hours, which is an hour. ஓகே, ஐசிங் பண்றதா இருந்தா 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி நல்லா சில்லுன்னு ஆன பிறகு தான் ஐசிங் பண்ணணும். You can do the floppy check when you press your finger and it just bounce back. Okay, let me do it. When you press it, it's bouncing back. Okay. பயங்கர சாஃப்ட்டா இருக்குங்க. கொஞ்சம் வார்மா இருக்கு. சோ crust எல்லாம் ரிமூவ் பண்றாங்க. ஐசிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஒரு பேசிக் ஐசிங் பண்ண போறாங்க. நான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க அந்த ஸ்டீமிங் வச்சாங்க இல்லையா, அதாவது அந்த பேக்கிங் ட்ரேயை விட அந்த வெளியில இருக்க ட்ரே ரொம்ப பெருசா இருந்தா இந்த அளவுக்கு கூட ட்ரை ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒரே சைஸ்ல இருந்ததுனால கொஞ்சம் எட்ஜஸ் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்ல, அதனால அந்த மேல இருக்க கிரஸ்ட கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்றாங்க. So just got a double cream there. We just add some icing sugar, powdered sugar, Okay. there, then whip it together. ஓகே, so double cream, icing sugar. ஐசிங் சுகர் இல்லைன்னா நீங்க சுகரை மிக்சியில பவுடர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன கேக்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் கஷ்டமா இருக்காது. I don't want to cut it. Yeah. ஸோ இந்த மாதிரி 2 கத்தி இல்லாட்டினா நல்ல நம்ம தோசை கரண்டி அந்த மாதிரி இப்படி நடுவில் விட்டுக்கலாம். விட்டுட்டு Very thin one. thin one. ஓகே, நடுவில் போடுறது this is the middle one, isn't it? ரொம்ப தின்னா போட சொன்னாங்க என்ன. இது டிஃபரன்ஸ். இதில் நீங்கள் சாக்லேட், ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர்ட் ஃபில்லிங் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம். முதல்ல கேக் பண்ணப்போ இனிப்புக்கு வந்து தேன் தான் பயன்படுத்தினாங்க. அது ஹெல்தி இல்லையா? We got a piping bag, so I just make a hole just to put this one in. Yeah. And then I got the piping tip. This is usually what I use for like Okay. making the flower stars and tip. Put that one in, and I just lock it in. Yeah. So this one you can change the theme. Yeah, anytime the because, design. Yeah. Okay. Usually, if we make this order for cake, like birthday for Christine, we do it like the day before. And then do the icing next day. Yeah, because we have to preserve it at least in the fridge so the cake is stable. We just put Okay, the basic, fine. just the coating, first coat. இன்னொரு டிப் என்னன்னா, பட்டர் போட்ட கேக்கை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது, ஹார்ட் ஆயிரும். இது ஆயில் மட்டும் போட்ட கேக், அதனால அவங்க சொன்ன மாதிரி நைட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்து கட் பண்ணி அப்புறம் ஐசிங் போட்டோம்னா அந்த கட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக வரும், ஐசிங்கும் உருகாமல் நல்லா இருக்கும். I always use a base coat first, like in painting. Then after the base coating, I put it in the fridge. If you add too much, Okay. it will make the ice a bit salty. Yeah, so I always start with the ends. I'm trying to put the borders around the cake now.
பேக்கிங்ல ரொம்ப முக்கியமான இன்கிரீடியன்ட் வந்து பொறுமை, பேஷன்ஸ். ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன், டைமிங், ஸ்பேஸ் ஓரியன்டேஷன் இது எல்லாமே இருக்கணும். நாங்க வீட்டுக்கு போய் இந்த டைம்ல அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்க. கட் பண்றப்பே தெரியுது ரொம்ப சாஃப்டா அப்படி இருக்கு. நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிற மாதிரி பண்ற கேக்குக்கு வந்து ஷிஃபான் கேக்கா பண்றது நல்லது. ஸ்பாஞ்ச் கேக் அப்படிங்கிறது பட்டர் போட்டு பண்றத ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க முடியாது. பாக்குறப்பே தெரியும் எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு. நீங்க இதுல சுகர் சிரப் போட்டு அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம். பட் இதுவே வந்து ரொம்ப மாய்ஸ்ட், சாஃப்ட், பர்ஃபெக்டா இருக்கு.